Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. TANCET 2023 exams coming March 25th நடக்கும்போது really we have only 6 days to go. இந்த 6 days உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் லெவலை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது, என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும், என்னென்ன ஷார்ட்கட்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும், எப்படி நம்ம ஃபோக்கஸ்டா பிளான் பண்ணணும் அப்படின்ற கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் ஜீரோ டு ஹீரோ பேட்ச் மாஸ்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி பேட்ச்ல நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்க போறோம். ஸோ இந்த நியூ பேட்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னா we are going to start from March 20 at an affordable fee structure. Question is, how many multiples of 4 you have to apply arithmetic progression concept? How many multiples of 4 lie between 10 and 250? How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Yes, you have to apply your same arithmetic progression concept and you need to find out the answer. Do this now. 60, yes, correct. See, lie between 10 and 215 இருக்கு இல்லையா? 10 க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய first 4 multiples என்னது? 12. 12, right? Then 16. So, how many multiples of 4 னு கேக்குறாங்க. அப்ப difference வந்து 4 ஆ தான் இருக்கும். First digit A is equal to 12 and last digit என்னவா இருக்கும்? 250. 248 is the last digit which is divisible by 4. Okay, அப்ப last digit 248. Okay, so first வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Last term, nth term is 248. Okay, last term, nth term is 248. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, so nth term 240 is equal to 12 plus n is what? நம்ம find out பண்ண போறோம். அது how many multiples னு கேட்டாங்க. into difference வந்து 4. Okay, 240 minus 12 is equal to n minus 1 into 4. So 228 is equal to n minus 1 into 4. So 228 by 4 is equal to n minus 1. So 59 is equal to n minus 1. N is equal to 60 is your answer. Do you understand how to approach this question? Okay, see, if you want to copy this, others, those who have completed, you can proceed with the next question. How many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? Can you find out this? How many 3-digit numbers are divisible by 7? 3-digit numbers ne kekren. What is the first 3-digit number which is divisible by 7? It is 105. Correct? Right? First 3-digit number which is divisible by 7 is what? 105. Okay, and the next pathina 112. Difference எல்லாமே 7 7 வரும். அது நமக்கு தேவையில்ல. Last number which is divisible by 7 is what? 994. அது கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? அதே மாதிரி தான். Tn is equal to a plus n minus d. Nth term, the last term, 994 is equal to a 105 plus n minus 1 into difference one the 7. Okay, if you solve this, you will get n is equal to 128. This one n is equal to 128. Na direct எழுதுறேன், you don't write it. You solve and write it. அப்பதான் practice ஆகும். Solve பண்றதுக்கு தான் நம்ம நிறைய டைம் எடுத்துப்போம். Learn to lead. We make winners who lead.